Good morning, everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We shall start, ma'am. Good morning. Hello, everyone. Success is not just about to all of the young men and everyone listening. First of all, I thank our land. Straight to we are ready to take time. Thank you, ma'am. Welcome. This is your honor to welcome Ms. This has been our
Thank you, ma'am. I thank the management of Pioneer College of Arts and Science, Coimbatore, for organizing this 5 days virtual faculty development program on enhancing teaching and facilitating learning using ICT. And I am very glad to be a part of this 5 days program. Thank you, Anushya ma'am, Valarmati ma'am, and Vasanti ma'am, and Prabha ma'am team for this, for making me as a resource person for this day. Thank you once again, ma'am. Shall we start, ma'am? Okay. Okay. So in this world, where the online teaching is very necessitated during this COVID period, we started moving to this online teaching and learning process. Here, building interactive video lessons and how we can move on to the YouTube live streaming, how we can handle this video recording and all these things. When you consider the teaching, the technology for teaching, the main thing now we are using are the live classes and many Google Classrooms, many Moodle, Talent LMS, etc. And we can teach using any images or PowerPoint presentations. We can use any audio files or video files with the .avi, MP4 extensions or any Flash files also. When you consider the video content development platforms, we can record a video using basically we can use any PowerPoint recording, and there is a wonderful tool called Puzzle which we are going to discuss now, and how you can make the video lesson as an interactive. That is, I doesn't speak on the offline class. When you consider the live class now where we have gathered using the Meet, we are gathered here virtually using this Google Meet or Zoom or any other platforms. But when you consider offline teaching, that is when you want to convey a lesson to a student, but in a recorded form, if you want to present, you can use a PPT recording, and the other one is Puzzle. In the Puzzle, it may be an interactive one where you can track the students, how far they have been how far they have listened, and you can make them answer a certain part of the questions using the Puzzle, which is a very interesting tool. And you can use these screen recorders such as OBS, Screencast-O-Matic, Camtasia, and many other tools which are available. And these are the offline platforms where you can go for the video content development. And the next is YouTube live streaming, which is also we are going to discuss today. And here you can make a large number of participants together. So when you consider the Meet gives us a limitation of 100 participants for a normal mail account, and if it is an G Suite account, you can go for around 250 participants and some other extra packages there. But if you want to make your entire college of students to participate, to listen to a class, you can go for some YouTube live streaming where more than 2000 participants can even join. And this YouTube live streaming can make the classes live also. And you can use existing YouTube, which is provided by the Google. So we have to use an external software for that, and we can link it also, that which we are going to discuss today. So first we'll discuss about Puzzle. Puzzle is a free assessment-centered tool which allows the teachers and students to create an interactive online video by embedding either open-ended or multiple choice questions or audio note, audio track, or comments on a video. So it is an incredibly easy to use video platform which helps the teachers boost the classroom engagement and through the video lesson. It also collects data as students watch and interact with the video. So best of all, it is completely free. So using this free option, we can make this a tool an interactive one. You do not have to pay much. So with Puzzle, 3 easy steps. First, you have to find a video on any YouTube or upload your own. It is not necessary that you
use only the existing video. You can upload your own video, or you can reuse a video lesson created by another teacher. That is makes this an interesting aspect. Then you can edit the video to create your own lesson, and you can record your voice to personalize it. You can take others' video and you can touch by using your own voice, and it is 100% free for the teachers. So you can take any video from YouTube, Khan Academy, or Learn Zillion, etc. We can reuse other teachers' video lessons, or you can even create your own video. Then we can upload our videos directly from the computer also. So how you can make your lesson? You have to crop the video. You have to use only part of the thing which is needed for your syllabus. If it is a long video which is around 1 hour, you can cut only the certain part of the video using the crop option, and we can record the voice on the top of it. Why do we want to record back while there is an already existing video? Because of you take some videos which is been recorded, but if their voice is somewhat with other slang which cannot be followed by our Indian slang. Slang means you can touch it personally by our voice recording. We can also embed quiz along the video and check if the students truly understand the lesson. So, and also we can track the students through the video in just simple clicks, and you can gain valuable insights also. So this is how you can enter into Edpuzzle. You are entering into edpuzzle.com. From there, you can get started. There will be two options for logging into the Edpuzzle. If you're a teacher, you can using I'm a teacher, and if it is a student, they have to log in using I'm a student. You can log in with Edpuzzle if you created an login password, or you can directly sign in with Google. Then there are some basic plans. For us, the basic plan is more than enough. For a pro teacher, and schools and district options are also available. So here itself, you can access more than 5 million videos. You can create your own video lessons. You can add questions, audio notes, see detailed analytics for the students. Here there are some, if you go for some paid version, there will be some unlimited storage space. There are some of the benefits of the basic plan, etc. So after entering into the Edpuzzle, you can select any YouTube video from the Edpuzzle. For example, if it is an income tax content of the video, from there you can go to the options which is shown here. So from here we can select, you can directly assign, you can copy, or you can edit. There are 3 options available. You can cut certain, what is editing here? These 3 editing is possible. You can cut certain portions of YouTube video, first option. Second, we can add our own voice. Third, we can add the multiple choice questions also. So how is editing means? You can cut. So first option is cutting. So you can keep the so you can save the entire file, because even save the time. If it is a 1 hour video, we may not want to waste the time. We can save the time by cutting sections of the video which is not relevant for the student. So that cutting option, you can go here. You can select the portions where you want to cut from this timeline, and after cutting, you can assign. You will be getting the assign option. From there, you can assign. So cut, voice over. So after cutting, you'll be, so the entire timeline, blue color in the last slide, we have seen this full video, timeline. Now we have given only this portion for assigning to the students. So certain retirement accounts, tax deferred plans, something which is related to that. So next option is voiceover. Cutting, the second option is voiceover. You can add your own voice by clicking on the start recording. If you click on the start recording option, you can replace the existing audio with your own words. You can replace the voice which is already available in the YouTube by your own voice. So the third option is questions, where you can add the open-ended questions or multiple choice questions or the note. So at the end of the video or in between the video while the students are watching, you can ask the questions, and the questions answered by the students will be notified back to you, so that you can understand and really you can make a note that whether the students have watched the video and they have understood by their answer.
and you can track the students with these options. So this is the student name and how far the student has watched, the level of also you can been seen, and when the time they have been watched, when they watched, and whether they have turned in or not turned in. These informations are being written back, and you can easily track the students by giving the recorded version. So it makes a more unique, meaningful time in the classroom. So the students will be able to learn at their own speed through the videos. Now we can also make it more effective. So before entering into this YouTube, let me show a demo. So you can enter into Edpuzzle. Here you have to log in as the teacher, not as a student. So since I've already logged in, it is directly takes me to this my login content. Here you can click on the add content. So in the add content, which is on the right side, you can find the options discover video content or upload video or record video or student project. If you give discover video content, it will ask you to make the video contents which is not created by you. So you have to find out the video content. Then next you have to upload video. So here you have to make a recorded version. You have to go for some external recording options, which is possible using PowerPoint recording or any external recording software such as OBS, Screencast-O-Matic, Camtasia, etc. And you should save it as a file. Then you have to upload from here. Then you can directly record, where you can have the record options. So if you click on the start recording, it will take you to start recording. Then next is students project. So you can also assign a project to the student. So now you can go for the taking any existing content. So you can click on the YouTube content. So from YouTube, you can search any contents which is relevant to you. So you can even paste any particular URL. Let me take a video. So I am pasting the URL here. So which video you want, you can take any particular video. Now I have retrieved that YouTube video here. It is dynamic tree tables hash table, which is nothing but which this YouTube video has been created and uploaded by myself. So while we handled an online class in the last semesters, we created this content. If I feel I don't want to assign the entire content to the students, I can cut certain portion. If I click play, you can make the video may be played. So if for cutting, you can just drag the portions and you can cut. So it is convertible. So digit analysis, overflow handling. If I want to skip certain portions. So here I have dragged the starting initial part, and also if I wish, I can again drag it back. So the initial part and the ending part, some parts will be skipped. So this part alone will be cut. It will be only certain parts will be used. Then second option is voiceover. Voiceover is not blocked to comply with. So there are some YouTube terms and service. So we can for in the YouTube videos, this voiceover is not being supported, and for only our videos, this voiceover is being supported. So then when you take the questions, multiple choice questions, you can add the questions. So when after learning folding, you can ask the question, folding is partitioning, true or false. You can ask any type of questions like this, multiple choice questions. You can type true. Other option, I can type it as false. So here we have to select which is the right answer.
So any one can be the right answer. I'm giving two is the right answer. You can give say. So when the students start listening into the video, they will be facing this question. Holding is partitioning. Either it is true or false. They have to answer this question. Only then they can move on to the next part of the video. So you can give continue. If you want to add 5 questions also, you can add. Any number of questions can be added till the end of the video. So from here, you can assign the students. So how you can assign is, you can take it to the classroom directly. So hope we are all aware of the Google Classroom. You can add to the My Classes. You can also use Microsoft Teams, Moodle, Canvas, Google Classrooms, anything. So if you're using Google Classroom, you can connect with your class. So I have already connected with the class. This is second BCA. If you tick on that and then give import classes, the class will be imported. Now the class has been imported. So that video can be assigned. So when you take a particular YouTube video, you can assign it to a student. You can go to the My Content. Here this content is there. You can click on the content and you can click on the assign option. If you want, you can cut or edit and you can go for assign option. You can click on assign so that where you want to share. So it will be taking you to the class which you are linked with the Edpuzzle. It can assign it to the Google Classroom. You can also add any other new classes. You can click on assign. Once if you click, it will be posted to the content is dynamic tree tables, hash table, hashing functions, overflow handling, which is the content of data structure. So these are all the students which who are in the Google Classroom, Gayatri, Saidali, Fatima, Divya Priya. So now nobody has watched. So the status is watched is 0%. And the grade is also not assigned because you have created some multiple choice questions on that. And once if they started answering, they'll be assigned the grade on how much questions they have answered correctly and the time of they last watched and whether they have turned in or not turned in. That particular status will be displayed. So by clicking on assign, you can making it post on Google Classroom so that the content will be posted on to the Google Classroom also. Once they've seen the notification in the Google Classroom, they can proceed with their content. So this is the Edpuzzle, which is a wonderful tool during the lockdown time. While we are sitting at home, we can easily record a video, assign it through the Edpuzzle. You can track how many students have watched. You can even make the students pull it out by the messages, even in the WhatsApp group or in the Google Classroom. We'll be asking the students whether you have listened to the class, recorded class, and how far you have been watched. Even if you have the status of watched, we cannot understand. By the way they answer the questions, we can assume that they have listened to the class and somewhat they have answered. This is one particular tool using the Edpuzzle, which we are going to assign using the offline mode. We have to record a video or you are going to edit some other recorded videos which is available in the YouTube and you are going to assign it to the students. This is one option. Next, we are going to see is the live option, which is possible using the YouTube live streaming. So before starting the YouTube live streaming, you have to go for some YouTube channel creation. So we have to click create a channel. Once you entered into the Google account, you have to go to the YouTube and from there you have to create a channel and you have to give any particular name which you want to create, lecture series or any name for that particular channel and click on the create channel option. So we have already created a channel here for a demo purpose. I'm going to show you. Make a channel ready. It is BCA lectures. So all the contents which is going to be shown here are the recorded classes or recorded versions here which has been in this channel. Here from the YouTube studio you can access. So after creating a channel, you should get your YouTube stream key. And the YouTube stream key is very important. And the key is YouTube like. So first, you have to create a YouTube account if you doesn't have already. Now, account create account normal Gmail account is very enough. On the account YouTube you can enter.
You can't participate in YouTube live streaming until you verify the account with a linked mobile number. This is very important. என்னதான் நம்ம Gmail account வச்சிருந்தாலும் YouTube create பண்ணிருந்தாலும் we have to link it with the mobile number using OTP, and after 24 hours from that particular moment you can start at live streaming. So upon the 24 hours, after 24 hours we can start live streaming. அது வரைக்கும் நம்மனால லைவ் பண்ண முடியாது. Then you can head to the verification page, log into your account and follow on the screen instructions. Once verified abdina, you can head on to the YouTube studio. YouTube studio kulla polam. You can select the camera icon on the top right hand of the main YouTube page, and then we can select go live. Appo on the go live போறதுக்கு முன்னாடி you can select the schedule stream and check to make sure that all settings are correct and the video is properly titled and described. So the video should always be set to public. Appo private public அப்படிங்கிற different options are available. அதுல நம்ம public அப்படின்னு சொன்னா மட்டும்தான் you can make it available to the publicly, many participants can able to view. Illa if you are setting it as private na, you can able to share only the private and the private link மட்டும் share பண்ணிட்டு you can make only 10 or 20 அந்த எவ்வளவு participants அவங்கள மட்டும் தான் நீங்க allow பண்ண முடியும். So when ready, you can select the create stream. With your stream created, a control panel will provide a preview window and tap for stream settings, analytics and stream health. இது எல்லாத்துக்கான settings நமக்கு வரும். So first இந்த மாதிரி ஒரு channel வந்து நம்ம create பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு channel create பண்ணதுக்கு அப்புறம் create, go live, schedule stream அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நம்ம கொடுப்போம். So createல போயிட்டு we have to give go live and then you can schedule the stream. So அப்ப schedule stream அப்படின்னு கொடுக்கும்போது it will be asking these options. Create stream, என்ன டைட்டில்ல நம்ம அந்த stream schedule பண்றோம், what is the description, what is the category, அது வந்து it is an educational purpose, அதுல நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கேட்கும். thumbnail அப்படிங்கும்போது அந்த வீடியோ வந்து பப்ளிக்கா உங்களுக்கு வியூ ஆகும்போது முன்னாடி ஒரு ஃப்ரண்டான ஒரு இமேஜ் வரும், அதுதான் we call it as thumbnail. And what is the playlist, if you have already many playlist in the video, YouTube video அப்படின்னா அந்த playlist என்னங்கறத நீங்க செலக்ட் பண்ணனும். Then whether it is made for kids or not, it is made for kids அப்படிங்கற ஆப்ஷனையும் you have to select. Then it will be scheduling, you are scheduling the key. இந்த key அந்த ஸ்டுடியோல செட் ஆகும், அங்க வந்து you have to select the stream key. So on the stream key அப்படிங்கறத வந்து நம்ம இந்த இடத்துல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா, this is the stream key. இந்த stream key தான் நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் OBS சாஃப்ட்வேரையும் இந்த ஸ்டுடியோவையும் கனெக்ட் பண்ணி நம்மளோட ஒரு யூடியூப் கண்டென்ட்டை லைவ் ஆக்குறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டா இருக்கும். ஸோ இப்போ அந்த கீ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஓகே அப்படின்னு ஷெட்யூல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் இட் வில் பி if you take into the channel content, you can see the session about live stream. இப்போ நான் ஒரு ஸ்ட்ரீம் இது செட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ session about live stream OBS, அப்போ இது வந்து I have given it as private visibility and it is scheduled on April 4, 2022 அப்படிங்கிற ஒரு ஷெட்யூல் நம்ம பண்ண முடியும். So இதுல stream settings tab is open by default. You can look directly under the label to find the stream key which you need for the OBS. இதுல இந்த stream keyங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த stream key தான் நமக்கு வந்து ஒரு OBS மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சாஃப்ட்வேர் கூட லிங்க் பண்ணி அந்த கீழ ஒரு டிஜிட் தப்பானாலும் நம்மளோட லைவ் ஸ்ட்ரீம் நடக்காது. So this very important feature is stream settings tabல இருக்கக்கூடிய அந்த stream key. This stream key is very important. And even you should not share this stream key with anyone. ஏன்னா யார்கிட்டயாவது நீங்க ஷேர் பண்ணி அந்த கீ அவங்க கொடுத்தா உங்களுடைய கண்டென்ட் அவங்களோட யூடியூப்ல லைவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். It is very secret key and important key also. You have to click copy to send the long string of characters to the clipboard. One can also click on the show stream key eyeball button to expose the string for 10 seconds and enter them manually in the OBS. So whatever done, this number must be kept secret. Anyone else, if you have it, since they could stream on your own account without our permission. So இப்போ யூடியூப்ல சேனல் கிரியேட் பண்ணி அதுல நம்ம ஸ்ட்ரீமை ஷெட்யூல் பண்ணிட்டோம் அப்படினாலும் you need the external software like OBS to link to the YouTube for live streaming. So we have to download OBS from the official website and install it. OBS அப்படிங்கிற official websiteல போயிட்டு நம்ம அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு you have to run it as an administrator and head into the setting panel using the relevant button located in the bottom right corner. அப்போ OBS ஸ்டுடியோக்குள்ள நீங்க வந்துடுறீங்க. அங்க
விண்டோஸ் உங்க பர்டிகுலர் சிஸ்டம்க்கு கன்வீனியன்டான விண்டோஸ், அப்ப if it is Windows 32 bit, if it is Windows 64 bit, அந்த பர்டிகுலர் கரெக்டான வெர்ஷனுக்கான OBS we have to download. After that we have to enter into the settings. இந்த settings அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப important. So this is how you can download the OBS. You can give the run option. We have to do it. Then next, after installing the OBS, you have to click on the settings. In the முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இந்த settings tab அப்படிங்கிறது நம்ம வரணும். This settings is very very important. ஏன்னா அந்த செட்டிங்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு தப்பு நடந்துருச்சுன்னா live will not go smoothly. To make a smooth telecast of the live of YouTube, you have to be very very keen on the settings, because it completely depends on your network speed. உங்களோட network speed எவ்வளவு தூரம் இருக்கு, உங்களுடைய சிஸ்டம் அதுக்கு எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணுது, அந்த பேண்ட்வித் என்ன அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி எக்ஸாக்ட்டா கொடுத்தாதான் அந்த ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிறது ஸ்மூத்தா போகும். So on the following pop-up screen, we have to use the video and output tabs to select chosen frame rates, resolution, bitrate, control the audio quality. இதெல்லாமே. So இந்த options ரொம்ப ரொம்ப important. General, stream, output, audio, video, இதெல்லாமே நம்ம கரெக்ட்டா கொடுத்து we have to select it and give it to the apply. So இதுல ஏதாவது ஒரு feature நமக்கு தப்பானாலும் கரெக்ட்டா நமக்கு streaming நடக்காது. So let's see. So audio setting. So audio setting அப்படிங்கும்போது you have to, what is the sample rate, desktop audio 2. இதுல வந்து நம்ம பெருசா audio settingல வந்து we have to select the maximum default settings கொடுத்துடலாம். We have அந்த பேசிக்கான மைக்ரோஃபோன், default மைக்ரோஃபோன் என்னவோ அதை நம்ம செலக்ஷன்ஸ் பண்ணிடலாம். ஆடியோல நமக்கு பெரிய ஒரு change வராது. But here when you take into the video, you have to be very careful. ஏன்னா base resolution என்னங்கிறது ரொம்ப important, and what is the output resolution, and what is the downscale filter and common FPS values. So இதுல base resolution நம்ம ரொம்ப ஹையா கொடுத்தோம்னா இப்போ உங்களுடைய யூஸ் பண்ற லேப்டாப் அல்லது சிஸ்டம்னுடைய பேஸ் ரெசல்யூஷன் என்னங்கிறத நீங்க கரெக்டா கொடுக்கணும். அவுட்புட் ரெசல்யூஷனும் இதே மாதிரி 19201080 கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய நெட்வொர்க் ஸ்பீட் வெரி வெரி எக்ஸலண்டா இருக்கணும். அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் லைவ் ஸ்மூத் ஆகும். ஏன்னா ரொம்ப எக்ஸலண்ட் கிளாரிட்டி அந்த ரெசல்யூஷன் வீடியோல கொடுக்குறீங்க, அப்ப அந்த அவுட்புட் வந்து அப்லோடிங் ஸ்பீட் ஆஃப் யுவர் நெட்வொர்க் ஷுட் பி வெரி ஹை. அப்பதான் இந்த அவுட்புட் ரெசல்யூஷன் வந்து நீங்க ஹையா கொடுத்தீங்கன்னா அதை எடுத்துக்கும். அதே மாதிரி டவுன் ஸ்கேல் ஃபில்டர் நார்மலி நம்ம பைலீனியர் ஃபாஸ்டஸ்ட் பட் பிளரி ஸ்கேலிங் அப்படிங்கறது கொடுப்போம். காமன் எஃபிஎஸ் வேல்யூ 30 யூஸ்வலா நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். தென் அவுட்புட் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இந்த பர்டிகுலர் டேபும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இந்த அவுட்புட்ல சில ஃபேக்டர்ஸ் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிபிஆர் பிட்ரேட் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா இங்க வந்து 5450 kbps. பிட்ரேட்ங்கிறது kbpsல நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். அப்ப இந்த பிட்ரேட்டோட வேல்யூ நம்ம கரெக்டா கொடுத்தாதான் அது என்ன பிட்ரேட்ல நமக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து நமக்கு சென்ட் ஆகும். இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு இருக்க இந்த மீட்டையே நம்ம லைவ் பண்ணலாம். லைவ் பண்ணும்போது இப்போ இது வந்து அப்படியே உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகி யூடியூப்ல இமீடியட்டா அப்லோட் ஆகி டெலிகாஸ்ட் ஆகும். அப்ப அந்த அப்லோடிங் ஸ்பீடை நீங்க கால்குலேட் பண்ணும். அப்ப ஸ்பீட் டெஸ்ட்ங்கிறத பண்ணி நம்ம பண்ணாதான் அது கரெக்டா இருக்கும். ஃபார் தட் யூ கேன் என்டர் இன்டு தி ஸ்பீட் டெஸ்ட். ஓக்லா மாதிரியான ஒரு ஸ்பீட் டெஸ்ட்ல வாட் இஸ் தி டவுன்லோட் ஸ்பீட் அண்ட் வாட் இஸ் தி அப்லோட் ஸ்பீட் இன் mbps. அது வந்து இட் வில் பி கிவிங் யூ இன் mbps, but bitrate you have to give in the kbps. அப்போ அதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த அப்லோட் அண்ட் டவுன்லோட் ஸ்பீடுக்கான ஸ்பீட் டெஸ்ட் ரன் பண்ணி நம்மளுடைய நெட்வொர்க்ல இப்ப கரண்டா என்ன ஒரு ஸ்பீட்ல இருக்கு அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளால அந்த பிட் ரேட்டை கொடுக்க முடியும். ஸோ அதை விட கம்மியா கொடுத்தா தப்பு இல்லை, பட் ஜாஸ்தியா கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்பீட் நெட் இல்லாத டைம்ல நம்மளால அந்த லைவ்ங்கிறது சக்சஸ்ஃபுல்லா போகாது. So for bitrate அப்படினா it is the quality of the video or audio being uploaded to your chosen platform. So இப்ப நம்மளோட என்ன பிளாட்ஃபார்மோ அதுல அந்த குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். So this bitrate is measured in kilobits per second kbps, which means how many bits of data you are sending and at what rate they are being sent. So first we have to find the upload speed. Let us assume to get a good result of 10 mbps upload இருக்குன்னு assume பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we'll no doubt that bitrate is measured in kbps, but the internet speed is measured in mbps. அப்ப the conversion 1000 kbps is equal to 1 mbps அப்படிங்கிற ஒரு கன்வர்ஷன்ல அப்ப 10 mbps is capable of
10,000 kbps. அப்போ ஒரு 10 mbps ஸ்பீட் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஒரு 10,000 kbps அப்படிங்கறத நம்மளோட பிட் ரேட்டை நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். So next, resolution அப்படிங்கிறது how much detail it needs to be encoded before you send to the chosen streaming platform. So let's keep this as simple as possible and work with the two most common resolutions. Suppose 720 கொடுக்கலாம் or 180. 180 again it is a high resolution HD effect and the 180 அதுக்கான network speed இருந்ததுன்னா you can easily go for 180 or it is better to prefer 720. A resolution of 720 is considered HD and it is nice, easy to render resolution for most streamers. Easy போகும் உங்களுக்கு எந்த லாகிங்குமே இருக்காது. ரொம்ப ஹையா இருந்தது அப்படின்னா நெட் ஸ்பீட் குறைஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு லாக் ஆகும், உடனடியா உங்களுக்கு லைவ் ஆகாது. On the higher end, 1080 is considered to be a full HD and it requires more processing power, a bigger share of a bit rate, and it could make your video appear choppy to viewers if you don't have the bandwidth. On the bandwidth, if you have a low bandwidth, it will not be supported. If you are a new streamer, start with 720p and work from there. For more information about choosing the right resolution, we can go for higher networks. So we can go to the stream tab. In the stream tab தான் நம்ம கரெக்ட்டா எக்ஸாக்ட்டா நம்ம அங்க YouTubeல ஷெட்யூல் பண்ண கீயை என்டர் பண்ண போறோம், which is on the left hand menu, and select YouTube RTMPS அப்படிங்கற அந்த மெனுவை நம்ம செலக்ட் பண்ணி அந்த சர்வீஸ் drop down மெனுல இருந்து we can select as YouTube RTMPS, and in the stream key you have to give which is been selected using the YouTube. Upon that links the OBS with YouTube, so the software streams straight to your channel. We can click on the audio on the left hand menu. Each audio device on the page represents one potential audio source in the live stream. If you want viewers to hear in-game or desktop audio, set one of the desktop audio settings to your system's audio output. Exit the setting panel by clicking apply. In the main menu, we can click on the plus icon under the sources setting towards the bottom. Adala game capture, display capture, அல்லது ஒரு particular window மட்டும் நம்ம display பண்றதுங்கற நிறைய options இருக்கும். So நமக்கு எது வேணுமோ அத கொடுப்போம். If it is a game capture also, we can select. You have a few different options for capturing the footage. We can capture any full screen application, a specific window or a foreground window. எது வேணாலும் நம்ம பண்ணிக்க முடியும், which allows the transparency, third party overlays and more. அந்த இடத்துல நம்ம ஓகே கொடுத்துக்கலாம். We can click the plus icon. இங்க இருக்க plus icon select பண்ணிட்டு you can so in the sources you can give on the video capture device. அங்க நம்மளோட கேமரா வேணும்னா கேமரா எடுத்துக்கலாம். drop down என்ன மாதிரியான டிஸ்ப்ளே வேணுமோ you can select that. இப்போ நம்ம இதுக்கான டெமோ பார்த்தோம்னா we can be clear. Then last comes the start streaming. இந்த எல்லா செட்டிங்ஸ் பண்ணிட்டு நம்மளோட OBSல வந்து you have to YouTube நம்மளோட சேனலை கான்ஃபிகர் பண்ணனதுக்கு அப்புறம் you can give start live streaming. அப்ப if you want to start straight away, that start streaming button is located in the bottom right corner. Start streaming அப்படிங்கற ஆப்ஷனை கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு உடனே YouTubeக்கான ஸ்ட்ரீம் டேட்டாவை சென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அங்கிருந்து நமக்கு அங்க லைவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். So we can see now it's time to start streaming. So to begin, we had to click on the go live button of the YouTube dashboard. Upon நம்ம இந்த start streaming நாவே ஸ்டார்ட் ஆகறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் செட்டிங்கும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு இடத்துலயுமே போய் go live கொடுக்க வேண்டியது இல்ல. So once the OBS establishes the connection to YouTube, the broadcast will be visible in the preview pane. Keep in mind that there is a 20-second delay between the YouTube live stream and the public page where the viewers are watching. அது நார்மலா ஒரு 20-second delay அப்படிங்கிறது இருக்கும். Even the network speed ஹையாவே இருந்தா கூட நம்ம லைவ் பண்றதுக்கும் அங்க யூடியூப்ல லைவா டெலிகாஸ்ட் ஆகிறதுக்கான செகண்ட் டிலே வந்து ஒரு 20 seconds இருக்கும். So அப்போ if you want to end the session and the goodbye சொல்லணும் அப்படின்னா you have to end your broadcast. எப்படின்னா எப்படி ஸ்டார்ட் ஸ்ட்ரீமிங் கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி ஸ்டாப் ஸ்ட்ரீமிங் அப்படிங்கறத OBSல நம்ம கொடுத்தாதான் நமக்கு அது ஸ்டாப் ஆகும். அதுக்கப்புறம் you can end the stream in the YouTube dashboard. In the streamless issues வரலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. We might encounter issues with the YouTube live stream due to the problems with PC or internet performance. மெயினா வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப old configuration இருக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டமா இருந்ததுன்னா you can face some problems, or internet performance low data speed இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நம்மளால stream successfully பண்ண முடியாது. You will be facing the issues. You should have an excellent data speed. அதுதான் first important ஆன ஒரு factor. Only then you can go for an
peaceful streaming of YouTube live. Second, OBS allows to open a log to find a solution to the problems. Then you can find the log by clicking the help into the log files. நம்ம பண்ணலாம் ஏதாவது help வேணும்னா அதுல இருக்க log files you can extract. You can upload current log files or upload last log file. You will see a new window in the URL. அப்ப அந்த URL ல நம்ம ஷேர் பண்ணோம்னா அந்த லைவ்க்கான URL you can take it. Now you can see the demo. So first you have to go to the YouTube. This is a channel which is already created. நம்ம ரெண்டு செட்டிங் பார்க்க போறோம். ஒன்னு வந்து YouTube னுடைய ஸ்டுடியோல settings we have to make it. இப்போ first we'll see into the YouTube studio setting and then we can move on to the OBS. இப்போ அந்த டெமோல now we are going to click on create. இதுல அப்லோட் வீடியோஸ் இருக்கு, கோ லைவ் இருக்கு. இந்த யூடியூப் சேனல்ல ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் நம்ம அப்லோட் பண்ணலாம். இன்னொரு ஆப்ஷன் கோ லைவ். இப்ப கோ லைவ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நமக்கு லைவ் ஆக ஆரம்பிச்சிரும். இந்த இடத்துல நீங்க வந்து சில செட்டிங்ஸ் பண்ணணும். இங்கதான் நமக்கான செட்டிங்ஸ் நம்ம பண்ணணும். பட் நீங்க வந்து ஷெட்யூல் பண்றீங்க, இது ஆல்ரெடி ஷெட்யூல் ஆன ஒரு ஸ்ட்ரீம். நேற்று வந்து இப்ப நான் டெமோக்காக நான் ஷெட்யூல் பண்ணியிருக்கேன். இந்த இடத்துல நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணி get shareable link அப்படின்னா அந்த லிங்க் எடுத்து அந்த லிங்க் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா the participants can click on the link and join the meeting. இப்போ நான் இந்த செட்டிங் எப்படி பண்றதுங்கறத now we are going to see. So அந்த செட்டிங் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். So இப்போதான் ஷெட்யூலிங் ஸ்ட்ரீம். So இப்போ என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு டெமோ கிளாஸ் பண்றோம். So இப்போ ஒரு டெமோ லைவ் கிளாஸ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். This is the title. What is the title of the stream which you are scheduling, and what is the description which you are going to tell to your participants and the viewers? Kenna solringa appadina, this is sample demo video, sample live session and madri oru description neenga add panikalam. Then you can see what is the category, enna madri category kulla in the YouTube live abingiradha varum. People and blogs are nariya options are available. Entertainment, film and animation, comedy, music and mari irukku. Namma வந்து education purpose காக பண்றனால you can select the education. Thumbnail அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு பிக்சர் நமக்கு வேணுமோ அந்த பிக்சரை நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். So that will be அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த நீங்க லிங்க் கொடுக்கும்போது அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரீனா அந்த அப்லோட் thumbnail இருக்கும். So அந்த thumbnail So since now the edu takkana or image I have not make it ready, adala chuma or image I am clicking. So that will be making you as a thumbnail image. So this particular image will look as the first image when you create that. Then add your stream to one of the playlist. Already there nariya playlist irukku. So pathina data structure, case, Linux, Java, case tools and madri many playlist. Appo this particular image live வந்து எந்த சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள, for example நான் ஜாவா கிளாஸ்க்கான லைவ்னா I can select the Java and you can click on done. And you have to click other options whether it is made for kids. No, it is not made for kids. Show more option போனீங்கன்னா அது வந்து some paid promotion இந்த மாதிரி சில ஃபேக்டர்ஸ் கேட்கும் யூடியூப்ல. So but this stream contains paid promotion. நம்ம எந்த ஒரு ப்ரமோஷனுக்காகவும் இந்த லைவ் பண்ணல, அதனால நம்ம இதை எனேபிள் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. And tag அப்படிங்கிறது என்ன, once இந்த வீடியோ வந்து நீங்க லைவ் முடிச்சிட்டு it is available to the users னா யாராவது சர்ச் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை சர்ச் பண்றதுக்கு ஈஸியா கிடைக்கணும்னா அதுக்கான கீவேர்ட்ஸ் தான் நம்ம tag அப்படின்னு சொல்றோம். சோ இப்போ இது லைவ் பத்தின ஒரு வீடியோங்கிறதுனால லைவ் யூடியூப் லைவ் அந்த மாதிரி சில கீவேர்ட்ஸ் வந்து we can add so that it will be very easy for the others who are searching the video content which is related to live அப்படின்னு கொடுக்கலாம். So language stream உடைய language என்ன, what is the captions, இதையும் நம்ம இங்க செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும். It is English, பங்களான்னு செலக்ட் ஆயிடுச்சு, நம்ம அதை இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். English. Then what is the stream location? If we wish, you can give the location.
அண்ட் லைசன்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஸ்டாண்டர்ட் யூடியூப் லைசன்ஸ் ஒன்று இருக்கு, கிரியேட்டிவ் காமன்ங்கிறது இருக்குது. யூடியூப்னுடைய வீடியோ கண்டென்ட்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். அப்ப ஸ்டாண்டர்ட் யூடியூப் அப்படின்னா அது வந்து nobody can able to share. எந்த வீடியோ எல்லாம் கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ்ங்கிற கேட்டகரிக்குள்ள வருதோ அந்த வீடியோஸை மட்டும்தான் நீங்க மத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்றதுக்கான பெர்மிஷனை கிராண்ட் பண்றீங்க. அப்ப இந்த வீடியோ நீங்க ஸ்டாண்டர்ட் யூடியூப் லைசன்ஸ் அப்படிங்கிற கேட்டகரிக்குள்ள கொடுத்துட்டோம்னா இந்த வீடியோ வந்து இட் cannot be shared. அப்ப காமன் கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் கொடுத்துட்டா they can make edit your video, they can make use, they can reuse, they can share, எல்லாமே அவங்களால பண்ண முடியும். That is the options in the license. Then இதுல வந்து லைவ் நடக்கும்போது நிறைய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் they'll be able to comment. அப்போ அவங்க கமெண்ட் கொடுக்கறது வந்து எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா, சில கமெண்ட்ஸ் inappropriate கமெண்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா that comment can be hold. அப்ப hold inappropriate comments அப்படின்னு கொடுக்கலாம். இல்ல allow all comments கொடுத்தா எல்லா கமெண்ட்ஸுமே நமக்கு வந்துரும். disable comments கொடுத்தோம்னா எந்த யாருமே நமக்கு அதுல கமெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஆப்ஷன். So whichever is apt for us, we can select that. இதை கொடுத்துட்டு you can select the next option. இதை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த கிரியேட்ல இங்க வந்து யாரெல்லாம் பண்ணலாம், இந்த சேனலுக்கான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மட்டுமா இல்ல எனி ஒன்னா அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நாங்க கொடுக்கலாம். எனி ஒன் வித் லிங்க் அண்ட் ஆப்ஷன் பாசிபிள் அப்படின்னா எனி ஒன் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ அகெயின் யூ கேன் கிளிக் ஆன் நெக்ஸ்ட். இது வந்து கஸ்டமைசேஷனுக்காக. விசிபிலிட்டிங்கும் போது நம்ம பப்ளிக்னு கொடுத்தோம்னா தான் நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ ஐ எம் செலக்டிங் as public, then I am clicking on done. Now the stream is being created in the YouTube channel. சேனல்ல நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரீமை செட் பண்ணி சாரி அதுல இந்த இடத்துல டைம் பார்த்துக்கோங்க, April 4 10:50 AM அப்படிங்கறத நம்ம ஷெட்யூல் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த டைம் வந்து இன்கேஸ் April 5 அப்படின்னு ஷெட்யூல் பண்ணோம்னா April 5 டுமாரோ அப்படிங்கிற டேட்டுக்கு நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரீம் வந்து ஷெட்யூல் ஆகும். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ரீம் வந்து நம்ம சேனல்ல செட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் we have to go to the YouTube. So இப்போ நமக்கான ஸ்ட்ரீம் ப்ரிவ்யூ வந்துருச்சு. The thumbnail is been ready. Demo live class education that is scheduled for April 4 2022 10:50 AM. So now it has been scheduled. Immediate go live option போணும்னா you can click on go live. நம்ம லைவ் ஸ்ட்ரீம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடும். இப்போ இங்க கோயிங் லைவ்னு கொடுத்தாலும் நம்ம ஸ்ட்ரீம்ல ஸ்டார்ட் ஸ்ட்ரீமிங் இன்னும் கொடுக்கல. அதனால we have to go for some more settings. OBS-க்கான செட்டிங்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு லைவ் ஆகும். ஸோ லெட் இட் பி. அதுக்குள்ள நம்ம OBS செட்டிங் முடிச்சிருவோம். ஸோ திஸ் இஸ் OBS. So this is OBS, Open Broadcasting Software. இங்க வந்து ஸ்டார்ட் ஸ்ட்ரீமிங் கொடுத்தோம்னா நமக்கு அங்க உடனே லைவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். பிஃபோர் தட் த செட்டிங்ஸ், இந்த செட்டிங்ஸ்ல ஸ்ட்ரீம் கீ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஸ்ட்ரீம் கீ கொடுத்தோம்னா தான் நமக்கு அங்க இருக்க கீ எடுத்து நம்ம இங்க கொடுக்கணும்.
ஸோ இங்க ஜெனரல் செட்டிங்ஸ் இருக்கு, ஸ்ட்ரீம் இருக்கு. இந்த ஸ்ட்ரீம்ல பாருங்க, இந்த கீ வந்து நம்ம கரெக்டா கொடுக்கணும். இந்த கீ எங்க இருக்கும் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம செட் பண்ணோம் இல்லையா, இப்போ நான் லைவ்னு கொடுத்துட்டேன். கோயிங் லைவ் பட் இட் cannot be made live, ஏன்னா நம்ம இன்னும் ஸ்ட்ரீம் கீ செட் பண்ணவே இல்லை. So YouTube வந்துரும். இங்க you have to click on the YouTube studio. We have to fetch the stream key. நம்ம கிரியேட் பண்ண ஸ்ட்ரீம் உடைய ஸ்ட்ரீம் கீ எடுத்து இந்த OBS ஓட லிங்க் பண்றோம். அது பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் ஸ்ட்ரீமிங் கொடுத்தா ஸ்ட்ரீம் ஆயிடும். அந்த ஸ்ட்ரீம்ல எந்த இஷ்யூஸ் இல்லாம வரணும் அப்படின்னா அந்த ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம பார்த்த அந்த பிட் ரேட், ரெசல்யூஷன், அவுட்புட், அந்த ஃபேக்டர்ஸ் கரெக்டா கொடுத்துடணும். ஸோ இங்க வந்துட்டீங்கன்னா கண்டென்ட் வந்துடலாம். டேஷ்போர்ட் கண்டென்ட் பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கும். இந்த ரைட் சைடு கண்டென்ட் கிளிக் பண்ணிருங்க. இங்க லைவ். ஸோ இப்போ இது வந்து நான் நேற்று பிரைவேட்டா கிளிக் பண்ண ஒரு லைவ். ஸோ இது வந்து இப்போ அப்கமிங் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரீம்க்கு ஃபெட்ச் பண்றதுக்கு யூ கேன் வியூ இன் லைவ் கண்ட்ரோல் ரூம். இப்போ இந்த லைவ் கண்ட்ரோல் ரூமை கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த ஸ்ட்ரீம் கீ அவைலபிளா இருக்கும். இந்த ஸ்ட்ரீமை கிளிக் பண்ணுங்க, யூல் பி கெட்டிங் தி ஸ்ட்ரீம் கீ. ஸோ இங்க இந்த கீ தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதை நம்ம காப்பி கொடுக்கணும். வியூ பண்ணிக்கோங்க டவுட்டா இருந்தா. ஸோ இங்க வியூ 10 seconds மட்டும்தான் அது வியூ ஆகும். காப்பி, அப்போ VC5S ஆரம்பிக்குது. I am clicking copy. VC5S அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ you can come into the OBS. You can click on the OBS. இங்க பார்த்து நம்ம இதை பேஸ்ட் பண்றோம். I am clicking on Control V. VC5S ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ பிரைமரி யூடியூப் சர்வர், யூடியூப் கேமிங். அப்போ இங்க அப்ளை கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ லிங்க் ஆயிடுச்சு. நம்மளுடைய யூடியூப் லைவும் இந்த OBSல இருக்கிற செட்டிங்கும் ஓகே. இங்க நீங்க ஓகே கொடுத்துடலாம். இந்த செட்டிங்ஸ்ல நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ட்ரீம் கீ கொடுத்துட்டோம்னா லிங்க் ஆயிடும். அவுட்புட் அப்படிங்கிறது இந்த ரெசல்யூஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இங்க வந்து நம்ம எப்பவுமே காமன் பஃபர் சைஸ் இதை வந்து CBRன்னு வச்சுக்கணும். இதை வந்து ஜாஸ்தியா கொடுத்தோம், ABR, BBF அப்படி எல்லாம் கொடுத்தோம்னா இன்னுமே நம்மளுடைய கண்ட்ரோல் வந்து ரேட் கண்ட்ரோல் ரொம்ப ஹை ரேட் கண்ட்ரோலா எடுத்துக்கும். ஸோ இது வந்து மீடியமான ஒரு ஃபேக்டரா இருக்கும் இந்த அவுட்புட்ல. ரெசல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா ரீஸ்கேல் அவுட்புட் 1280, அந்த 720 தான் கொடுத்துருக்கோம். 1920 கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபுல் ஹெச்டியா போயிடும். தென் வீடியோடைய ரெசல்யூஷனும் இங்க 720 தான் அவுட்புட் ரெசல்யூஷன் இருக்கு. பேஸ் ரெசல்யூஷன் ஜாஸ்தி 1920 into 1080. அதே பேஸ் ரெசல்யூஷன் ஃபுல் ஹெச்டி நம்ம கொடுத்தோம்னா நமக்கு டேட்டா வந்து அவ்வளோ கரெக்டா இருக்காது. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்பீட் டெஸ்ட் நீங்க கால்குலேட் பண்ணணும்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்பீட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஃபேக்டர் நம்ம செக் பண்ணணும். அப்போ ஸ்பீட் டெஸ்ட் அப்படிங்கறது நீங்க கொடுத்துக்கோங்க. இந்த நெட்வொர்க்குடைய அப்லோட் ஸ்பீட் என்ன, டவுன்லோட் ஸ்பீட் என்ன, ஓக்லாவோட ஸ்பீட் டெஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸ்பீட் டெஸ்ட் பை ஓக்லா. அப்போ வாட் இஸ் தி கால்குலேட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்பீட் டெஸ்ட்ல கோ. அப்போ வாட் இஸ் தி நெட்வொர்க் ஸ்பீட். சின்ஸ் நான் வந்து எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இதுவும் யூஸ் பண்ணாதனால டவுன்லோட் அண்ட் அப்லோட் நெட்வொர்க்கான எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் ரொம்ப கம்மி. ஒரு ப்ராட்பேண்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு ஹை டேட்டா கிடைக்கும். பட் இங்க ரொம்ப எக்ஸிஸ்டிங் ஜியோ நெட்வொர்க் வந்து ரொம்ப நார்மலான ஒரு நெட்வொர்க்காக தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணி டவுன்லோட் MBPS என்ன, அப்லோட் MBPS என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு கால்குலேட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ அதுல இருந்து நம்ம பிட் ரேட் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்க வந்துட்டு அந்த அவுட்புட்ல அந்த பிட் ரேட் அப்படிங்கிறத நம்ம என்டர் பண்றோம். இப்போதைக்கு 300 MBPS, அது ஒரு 500 நம்ம எவ்வளவு வேணுமோ பண்ணிக்கலாம். அதாவது பேஸ்ட் ஆன் தி MBPS. ஸோ இப்போ நான் ஒரு டெமோ பர்பஸ்க்கு பண்றதுனால ஐ எம் கிவிங் ஒரு 350 kbps கொடுக்குறேன். இந்த பிட் ரேட்டுங்கிறது நீங்க ரொம்ப ஹையா கொடுத்து அந்த நெட்வொர்க் ஸ்பீட் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லைன்னா லோ ஆயிடும். அதனால இந்த ஃபேக்டர் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்ளை கொடுத்துருங்க. மெயின் லிங்கிங் ஃபேக்டர் வந்து
ஸ்ட்ரீம், அந்த ஸ்ட்ரீம் கீ தான். இப்போ ஸ்ட்ரீம் கீ லிங்க் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இங்க வந்துடலாம். இந்த இடத்துல இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னன்னா, ஸோ இது லாஸ்ட் நமக்கு இந்த முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கன்கரண்ட் வியூவர்ஸ் எவ்வளோ வியூவர்ஸ் உள்ள இருந்தாங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இந்த ஸ்ட்ரீம் கீ செட் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து இஃப் ஐ எம் கிவிங் இது எல்லாமே செட்டிங்ஸ் ஓகே. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சீன் என்ன, டிஸ்பிளே கேப்சர் என்னங்கிறது நம்ம கொடுப்போம். ஸோ இப்போ இந்த சீன்ல வந்து ஐ ஹவ் கிவன் டிஸ்பிளே கேப்சர். அப்போ உங்க ஸ்கிரீன்ல என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படியே லைவ் ஆகும். பட் அப்படி உங்களுக்கு வேண்டாம், ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரௌசர் மட்டும் நீங்க டிஸ்பிளே பண்றீங்க அப்படின்னா அது கூட நீங்க கொடுத்துக்கலாம். ஸோ ப்ளீஸ் என்டர் த நேம் ஆஃப் தி சீன். இந்த இடத்துல கேக்குது பாருங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு என்டர் தி சீன். அப்போ எது உங்களுக்கு என்ன சீன் உங்களுக்கு வேணுமோ அது. ஸோ மெயின் சீன் அப்படின்னு இப்போ ஐ எம் கிவிங் மெயின் அண்ட் கிளிக்கிங் ஓகே. அப்போ அந்த மெயின் சீன்ல உங்களுக்கு சோர்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத நீங்க ஆட் பண்ணணும். ஸோ இமேஜ், கேம் கேப்சர், டிஸ்பிளே கேப்சர், விண்டோ கேப்சர். விண்டோ கேப்சர்னா ஒரு பர்டிகுலர் விண்டோ, இப்போ வந்துட்டு இருக்க விண்டோல எந்த விண்டோ அப்படிங்கறது மட்டும் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா எந்த விண்டோ, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபார் விண்டோ கேப்சர். இப்போ பாத்தீங்கன்னா மீட் ஓப்பன் ஆயிருக்கு. So start sending us your video from your streaming software to go live. அப்போ இப்போ it is successfully connected. கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஜஸ்ட் go live கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு லைவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். பட் நடுவில் ஸ்ட்ரக் OBS இதுவும் கொஞ்சம் லேக் ஆகிறதுனால கொஞ்சம் டிலே ஆகுது.